form if you have a specific suggestion. Example, if you say, hey, this thing, ha ilo re thusa ka sepe, o ntlogela mo lefeleng ga ke itse gore re reng ko pele gore o tsitsintseng akere. Yaanong ba bangwe ko gongwe ba ilo tsitsinya se sengwe wena ga wa tsitsing. Yaanong re o atumele ko billing mo ba setseng. Ke a leboga. Ke a leboga, ke a dumedisa komiti kgolo ya rona go tswa ko parlamenteng. Ke dumedisa ntlo yotlhe. Ke dumedisa ntlo yotlhe e iphuthegileng fano fa. Betso ke emisiwa fa ke le Kgomotso Mongae mo Ward 5 jaaka leloko la komiti. Ke emisiwa mo billing e sa tswang go bewa hape le ga rona ke kgang e reng motlakase o jaaka re o newa re ntse re na le leano la gore o ka ithekela generator fale wa o tsweledisa ka yona ga esa ka nako ya ile load shedding gongwe o ka bua le ba bantseng ba tsamaisa di solar panel gore ba go golegelle mme se se nkemisang fa ke bile e reng ba tshwanetse go neelwa di license ke tsikingwa ke kgang ya gore ha re ka se ka ra buelela di license tseo ga jaana re ka tloga ra imediwa gape ke gore ga re tsenya ga go tsengwa di license tse di be di turisiwa fela jaaka motlakase o tura jaanong ke tle go kopela fela dilo tse di tsweledisa motlakase ga o timile tse re ka tshabela mo go tsone ka nako ya load shedding gore komiti e re buelelle gore tota nna ga ke bone mosola wa go di license-iwe ka gore di ithekelwa ka tlhamallo ko barekising jaanong ne ke kopa fela gore e tle se ka re ka mosora nna le go lebega ekete re tlola molao ka gore re be re itsenyeditse dilo tseo ba gaetso ke ema foo ke a leboga. Ai Ramongai o ka nna tumela. Apart from the interpretation which you will do, let me rectify or correct in the bill itself, and that is now for everybody, in the bill, so that there's no misunderstanding of what we have said. Currently, when somebody produces his own electricity for his own use, that person must have a license, must apply for a license. Actually, at some stage, it was a question of more than 100 kilowatts and so on must be licensed. The bill suggests now, the document that you have, it suggests that the bill proposes that there must not be licensing. Dem ga o ska nna le motho o tshwantseng apply le license for sale. Bogolo o tshwanetse fela o ikwadisa gore nna ge le mpona le ska tlagala la ithare ke dirisa motlakase ke a ikeletse anong wa registera fela ga o license. Okay. Yeah, it is registration as opposed to licensing. Just in the same way that when you have a water meter in your yard, some other people write on their gates, bore water, meaning that we are not using the one that is being given by the municipality. So it is a question of registration, not of licensing. Tlhalogantse ke a leboga motlotlegi. My name is Kgomotso Mongae. I'm from Ward 5. I'm a Ward Committee member. Indeed, we have challenges with regards to electricity and electricity provision in our area. And as we have heard some of the speakers alluding to such challenges. And there are other options like a generator which we use during load shedding. Now what I do not understand is the issue of license as to
why should we apply for the license if you have an alternative source of electricity? I think that this is going to be a disadvantage to us because we will be having these alternative sources of electricity. I see no reason for licensing because we have bought ourselves these generators and these panels or other sources of electricity. I believe that we must do away with licensing for these gadgets. I thank you. Dumelang gape bagolo ra le dumedisa leina la ka ke Motlhabane James re itumeletse go tla ga lona fa melawana ra itumella bagolo re itumetse thata mme fela nna ke rata go lebisa go sentencing yane thata bagolo ai e ko ke diwe ga e ka nna bogolo 15 years 15 years e tla khonsa go itsisi ba magodu ba utswang ba gore kana ga nka tshwarwa fa ke a 15 years gora gore ke ile ya no e tla ba le bone e tla ira gore ba nne le dikakanyo gore ga ke a go utswa gore kana ke ile fa bogodu bo tla fokotsega o tle be nga tsamaile a ile go utswa a tshwarwa go tla nna le molaetso wa gore go na le 15 years sentencing ba tla gona go itse bogodu bo tla fokotsega re itumela gape le nna ke itumela gape molawana o wa di company se di tla tlang di tla go bereka le Eskom ke nagana gore go tla tokafala thata ka gore o ka re Eskom le yone ya imelo go tla tokafala thata le competition e tla nna teng gore kana ke tshwantse gore ke dire mmereko wa ka then ke nagana gore go tla nna le improvement teng fo mo lefapheng leo ke a leboga. Good day, my name is Mr. James Motlhabane. I'm very happy that the Parliament has come to us. The first thing that I would like to comment about this bill, it is the sentencing. I think that it is very, very low. I would suggest that you make it roughly 15 years because if we do so, this will show criminals that it is not worth it to steal, and they will think twice before committing a crime, and criminality will indeed drop. And then another thing that I like about this bill is the clause that talks about the companies working with Eskom. I think that it will bring a great improvement in Eskom because we can see that it is struggling, and it will also bring in good competition. Eskom will pull up its socks knowing that they have good competition, and it will bring improvement overall. Thank you. Bagolo ke a le dumedisa o meng fa o ke comrade Chipa Moholo go tswa ko Ward 12, the former Ward Committee member Ramusirimiwa, but now representing the political party Democratic Union Party. Ke a le utlwa bagolo ka maikelo a lona a le tlang ka one go tla go dira diphetogo mo matshelong a rona re le maAfrika Borwa ka kgang ya motlakase. Selo se ke llang ka sone bagolo, government ya rona mo nakong e khutshwane le telele go lutsitswe matshelo ka ntlheng ya go tsamaya motlakase. My question is, a re tlogela Eskom fela jana go na le matshelo a kana a ra lutsitseng bagolo ba rona go dilo di switch on and off go di hospitala ba lutsitse matshelo a bone. Comrade Tifa o buile need, yes, re loser dijo because motlakase wa tsamaya. Our food security is not yet secured. So the problem is, what is the government doing? So government
ya itse gore ga go ka dirwa dipatlisiso sentle go ka nna le case e ka bulwang between the government and baagi botlhe ba Afrika Borwa gore a na la itse gore batho ba senyegetse go le go kanang kang batho ba lositse matshelo a bone go le go kanang kang se sengwe sa bofelo bagolo go gore the foreigners ba tsena mo metseng ya rona ba utswa di cable ba direla basadi bagolo ba rona dipitsa tse tsa maoto a mararo kwa ntle then we leave them because re ba bitsa gore ke boss bale a ka lo comrades. ya no Sandawana ka itse gore o representa country kwa wena fela o tletseng ko squad mara ga wa tsitshinya re ga re lo ba botsa potso e fe o tla tsitshinya fala all right okay. Good day. My name is Comrade Chipa Moholo from Ward 12. I think that this bill will indeed bring changes, but I have a complaint. First of all, it's about the lives that were lost due to loss of electricity, such as load shedding and so forth. Now, I want to know, are we going to leave ESCOM unaccountable when you think about the lives lost when we had electricity cuts in hospitals and homes? People have lost their lives. A lot of people. So what are we going to do to hold ESCOM accountable? And also, it's not only the loss of life, but the loss of food, loss of assets, and so on due to electricity cuts. Then I think that if we can open a case and then follow up on this matter, the government will see that it must be held accountable and ESCOM must have answers. And then another thing that I'm complaining about is the foreigners. We know that they are the ones who are stealing electricity cables, and which causes problems for us because they use such a material to sell to sell items in our areas with what they've stolen. So it is something of it's a problem, and we need to address it. Dumela mbagolo ke kholosono mo khatle ko Ward 4 ke member ya committee go ko Ward 4 mo motseng wa Barakalala ke akaretsa ward re na le dithare dingwe tse di bokoa mme dithare tse di wela motlakase ha o batla batho ba motlakase o ba fa reference ba go fetsa 3 months ba sa tle ene dithapo tse bana ba sekolo ba feta motlase ga tsona re be re nna le dipale tsa motlakase tse di sekameng tse dingwe di thulwa ke ditruck fa o reportela ESCOM go ra ere ga yana material so ga kitse gore ke batlele ESCOM material re be re tla ngongorisiwa ke di-transformer tse di utsiwa o kry-a transformer ya ko Ward 4 e utswilwe ile go tsenngwa ko Ward 7 ene dio tse tsotlhe ESCOM ya di itse gore e dirwa ke Good day, my name is Mr. Good day, my name is Mr. Kosen Mokhatle. I'm a ward committee member in Ward 4. We have an issue in Borakalan. Trees are falling on electricity lines, and this causes a hazard, more especially when you think about the children crossing the street in such areas. It could have a detrimental impact. And then also, we also have poles that are not straight. Now, it causes a challenge for trucks because they always knock them down. Now, I don't know, when we refer the matter to ESCOM, they say that they don't have materials. So I don't know, are we the ones supposed to supply materials, or what should happen? Another issue is the transformers that are stolen from one ward to the other. So these are the challenges that we are facing in our area. Dumela re Volmarans ki dumela gore be tšo kopane le wena gompieko mme ne ke re ke netefatse pele sengwe fa
gore mo melaong e nne o bua ka 5 years a mo gare ga yone na le kwadile parola mo gare ga yone mme ga e le gore ne o tsentse parola tsa mo go phomolang kgonne gomo ya go nna diserekisi fela ke kopa gore o kwa le 15 years e senang parola wa bona ga wa lafa ga o ete o re marenka wa betsa go fela se sengwe se ke se kopa mo go lona le botsamaisi ko gore jaaka di portfolio committee a lona ka gore a kere lona la re le bereka ka energy le ba le lebelelang ka go na le ba bangwe a latle le kopane le lona mme ga e le gore ga nke le kopana ne ke kopa revolmarans gore le go kopana le ba salga le ko le ke go buisana rona re mo northwest ke le gae ke ko magaeng re ikegile thata ka temothuene bontsi ga bo bereke mo magaeng yaanong gore motlakase o rekiwe go batlega tšhelete gore tšhelete nne teng tshwanetse go berekiwa yaanong ga le ka kopana le ba salga ba kopana le magosi go buisana gore go tlhodiwe mebereko gore motlakase o kgone go rekiwa ka gore ga go bereko gore la re bogodu bo a go fokotsega then metlakase e notiwang megala e utsiwang tle be re fokoditse ka gore batho ba tle ba bereka ba tle ba na le bokgoni ba go reka motlakase mara ga re ira melao batho ba sa bereke nkgonne re berekela mo kgetseng e dutlang ee yaanong ne ke re ke netefatse gape lese re mo Zeerust yaanong yana mo toropong ya Zeerust fela fo morago ga gago fa re na le ba disola ba generator one motlakasong yaanong ne ke re go ne go ka nna yang masepala mongwe le mongwe o ka nna le sengwe sa mofutao gore ga load shedding ita e ba tsena foo yaanong e be go sa time ke la meleng The gentleman didn't mention his name. He was, but I want to know if when you talk about 5 years in this bill, is a parole included? If that is the case, you must scrape it off. I suggest that you have a 15-year sentence with no parole. Another question, another issue that I want to mention, I want to ask do you ever meet with other parties? If that's the case, please meet with Salga because this area is an agricultural area and we need assistance with them. More so when it comes to electricity payment. You see, if they can help us to generate work more so in the agricultural space, if people are working, they'll have money or they will be able to afford to pay for electricity. And also if people are working, this will result in less crime. And then, for example, if Salga works with us, for example, there is a solar company just behind this wall. So I wonder, does the municipality have a plan, just like this company, or to work along with such companies so that if there is load shedding, they can assist with kicking in the electricity, or so that the agricultural space is such as Zeerust, it cannot be affected by load shedding. No, ga le boga batho ba parlamente gore la bolitle mo Northwest le tlo go tlwa ditletlebo tsa rona ka makešina a farologaneng dina la ka ke dimetse ra sape ke tswa go ditsobotla go wa 3 go boikhutso ha ke go inyalanya le bili ya lona parlamente because le bua ka motho o one o utswang ha le bui ka o rekang because motho o rekang kene a tlhotlheletsang bogodu ba ba di cable ko makešineng so o chacha no ku utswitse maro ke mo rekiseditseng ha chachiwi because Eskom agree ina le cable tsa teng di tsama ka minori tsa maka dikhala ke lona la litsing batho ba ko Eskom so re ne kopa batho ba ka bobedi ba bone enne bone ba ba chachiwang di scrap ya tse di rekang cable e utswitsweng a le tsone di tswalwe or ba chargiwe issue engwe gape ke ye parlamente ne re kopa le re bueleng le Eskom gore di transformer re kopa ba di gore ba dule ba di service ba thuse le di masepala go service di Hamas light tsa rona because the cable di tswa ko tlase
di ya go godimo. So ha ile load shedding bosigo phakela go tsugiwa di-cable di kgaotso mo matlong. Ha o founela Eskom o go dirisa airtime ya bo 120 go sa tle gore o kry karabo. So di-community tsa rona di a safara. So ne re kopa le re thuseng parliament le re buele le batho ba kwa Eskom gore kopa ba re thusetse di-community tsa rona. Ke a leboga. My name is Kidie Rasiape, and thank you very much for coming to us and to hear our pleas. First of all, I do not agree with some parts of this bill because you only talk about the criminal, the one who steals cables, but you don't talk about the buyer. So I think that it is unfair that only the criminal is charged, but the buyer is not charged. So I suggest that the seller, who is the criminal, and the buyer, such as scrapyards and so on, must both be charged for the criminality that was imposed. Another thing that I want to mention or suggest it is that to please service our transformers, because at times in our township we'll find that when there's load shedding at night, because there are some electric lines that are not dug under the ground, but they're flowing on the poles. So at night when there's load shedding, that is when the criminals steal those cables, and in the morning you'll find that there are no lines. So and another issue is that when we raise issues to Eskom, such as cables that have been stolen, you'll find that you spend almost 120 rands trying to call Eskom using your airtime, but you don't get any assistance. Dumelang bagolo, yo buang o ke nkgopotse Theto go tswa ko Ward 6. Ke ne ke re Eskom e ka be sa le ka go tswa ga di cable le ka di generate. Eskom e ka be hira security go tlhokomela dilo tse di tlhwatlhwa jaaka cable tse di turang le di generate. Ene gape Eskom e ka be e hira mo motseng hira batho go tlhokomela box nngwe le nngwe e tsenyang motlakase o se mo molong o montsintsi le box e no tuang. My name is Teteng Khotse. So I'd like to just suggest that Eskom must pay full attention in securing or to procure security, more so for valuable assets such as cables and so on, so that they can be well taken care of. And this will help also with reducing the theft of valuable assets. Thank you for giving me this platform. I'm Rachel from Boikutso in Lichtenburg, Ward 3. My question is directed to NERSA. We in Boikutso, we are getting water from a borehole that was donated by us through, Lafarge. But now the problem being with load shedding, we are out without water because we use electricity to get water. And then another thing, the tariffs is so high. And then when we bought electricity from our shops in the locations, they added a leg to the tariffs we get. So NERSA, can you please, if you amend this bill, because I'm with this bill, amend this bill so that you can accommodate the poor and the elderly men on the street. I thank you. Lina la me Richard Bartlett. Potso ya me ke batla go lebisa kwa NERSA gore re dira gonne rona metsi a rona a ra bona ke a borilweng. Jaanong re le ra thuswa ke company ya Lafarge gore re kgone gore re bone metsi a borilweng. Jaanong metsi a rona a dirisa motlakase go gotsa gore re tla re bone metsi re tlhoka motlakase gore kgone go agoga go tswa mo mmung. Jaanong ke batla go itse gore re dira jang fa go sena motlakase.
kgang e batla go ke lebise ko Nersa ke gore tlhwatlhwa lona motlakase kwa godimo thata jaanong ke ne ke kopa gore go tle go mametlelelwe ditlhwatlhwa e le gore ba kgone go akanyetsa baagi ba ile go ba dikopo dikhutshwane gore le bone ba kgone go sologela molemo ke go na le motlakase. Dumelang bagolo ke be ke le leboge gompieno ga lena le rona le re etetse mo Northwest ke itumella go utlwa ga le bua ka competition ya Eskom le mafapa a mangwe a motlakase gore ga a ka rediwa gongwe Eskom e tla itshotsoropanya ya dira sentle mme fela gape ke be ke ipotsa ke le moagi gore Eskom ya kolotwa thata ke di masepala ke akaretsa le masepala wa rona gore ga ye go nna gore mo pusong ya rona ga re batla another supplier ya motlakase re tle be re tshabela molato wa Eskom na e ke ratang go e bua e nngwe tariff ya motlakase ke lebisa go nesa e leng gore e bolaya batlhoki bao e leng baagi ba rona ba Afrika Borwa ya bobedi e tshwanelang go lebelelwa ke ya go dira sekai ka masepala wa rona wa Ditsobotla Eskom e fela kwa toropong ga iyo mo makeišeneng gaufi mo nakong ya load shedding ke transformer ya thunya motlakase ga uyo o tshwanela go batla madi go ya ko Eskom ya bobedi o reka motlakase ga o tsene go na le bothata ko boxeng motlong o tshwanela go batla madi ga o fitlha ko Eskom ofisi ya le ga ritse gore a ya dira kgotsa e dira fela go reportela motho beke gore e ya ko founela Bloemfontein gompieno re jiwa ke bafaladi ba ba faleletse mo lefatsheng la rona ga o reka motlakase wa 10 rand go na le sa se tsenya mo godimo Eskom ga e ne simolola e tswetse di ofisi tse ne di tlhomile mo gare ga makeišene ka fo go rona ke goreng Eskom jaaka gotwe tsotlhe tsa puso di tla la tumela goreng Eskom yone e sa buele gape ya tla mo makeišeneng ke se ke se kopang gore nesa ga ya go dula fatshe e simolle e bone gore ditirelo tsa yone mo le Eskom di ka se nne gaufi le baagi ke a leboga bagolo Mama Nasa re fa Lina kgotsa ke nna ke sa lutlwang. ke nna mme Mathipe from Ward 3 Boikhutso Ditsobotla Ms. Naomi Matipe. First, I want to say that I'm glad to hear that there's going to be competition added for Eskom. There are going to be other suppliers who will be added into the grid, and this will help Eskom to pull up its socks. So this is a very good move for Eskom to also work hard. But now I ask myself, with these new suppliers that are going to be included, and knowing that Eskom is being owed by municipalities, including my municipality, which is Ditsobotla, I'm asking myself that if we are seeking supply from another, or electricity from another supplier, is this a way of running away from our debt, or of our debt from Eskom? And then the other thing that it's a concern for me, it's related to NESA. The tariffs are killing us as a nation, and I think that they should be amended and looked into.
When you go to Ditsobotla, which is another issue, ESCOM is only found in town, or the offices are only in the town, and there's no assistance in the township. So now when you need help, if there's a electricity cut, or if the transformers are damaged, or if your box is damaged, you need to use money, get transport to go to town, to go to the ESCOM offices. And even that's the case, you still do not get help because they'll refer you to other ESCOM offices, such as in Bloemfontein. Now, we used to have ESCOM offices in our townships before. So I think that NESA must bring them back, or ESCOM must bring them back, so that we can get services nearer to us. Another issue is related to foreigners. They're also killing us because when you buy electricity, they also add a little bit of money which they keep for themselves. So this is unfair to us, and this also should be looked into. Dumelang bagolo. Dumelang bagolo. Yo buang fa ke Dynamore go tswa ko 10 ko Dinokane. Ke dumana le molaotheo o montšho o tlileng go tsenngwa tirisong wa gore ba tshwarwe gongwe ba otlhaiwe. Mme ga ile kotlhao ya 1 million yone ga ke bone tla dira ka gore ba bantsi ba tlona ntse ba tswalla ba utswa. Mme nne ke nagana gore o mongwe ga ile gore ga a tshwarwe 15 years. It's either answer 10,000 rand a baya prison for 5 years. And engwe leng gore ya re tshonya re le baagi ko Dinokana ke di transformer tse leng gore ke tsa kgale di tsholla di oil. Ke ne ke nagana gore go ka nna botoka ga ESCOM e ka nne e tsena ya go baakanya di transformer tseo gongwe ye go di lekola. Ga ile ya go utswa di pale le metlakase ya tsone go nne di patrol at least gore go kgone go nna safe. Engwe gape ke gore motlakase wa tura mare di units di dinyenyane. How about gore ga madi a ke di tswele le di units di ke di bikinyana ka gonne batho ba bantsi mo Dinokana ga ba bereke re dependa mo bagolong. Yaanong batho ba ileng gore bone ba dirisa motlakase o notilweng ba go tlhaiwa ka eng. Ke a leboga. My name is Dynamore. Greetings to honorable members of the committee. I come from Ward 10, Dinokane. I support this bill. I have noted here that there is this issue about this aspect about sentencing. I propose that instead of just sentencing, that there must also be a fine that anyone found guilty of stealing these cables must be fined 15,000 and still go to prison. And the other thing is that the transformers which we are using are very old transformers, and most of them are leaking. They have oil leakage, and we are asking ESCOM to intervene to come and assist us with infrastructure maintenance. And also to have protection by having patrollers who are going to provide security to our electricity infrastructure. Another point is that electricity is very expensive, and most of us are not working. We depend on our parents. So we are asking for intervention in that regard to relook into the issue of tariffs. I thank you. Okay. Dumela magolo. Ke mboy mo Ward 15 Ikareleng location. Mboy ke be. Ne ke dumalana le molao ona gore o tsene mo tirisong ka gone le tona fa le buile gore ESCOM ya imelwa e tlhoka makala ka thusang gore e support ke dumalana lo gape teng fone ke kopa gape gore parlamente e lebelle gape gore mo go supporting ESCOM re na le solar plant
fo moraga ga go fela ka fa mo thabeng sa le completilwe ka 2020 gona no ga ise dire le baagi sepe ke sa itse gore le parlamente le awe ka yone so seo gape ya bofelo ne ke re parlamente e re buele le nersa gore di tariff tsa motlakase di go godimo bagolo. Thank you. Thank you very much. My name is Mboyi Kiebine. I support this bill. We have noted that there are many challenges and ESCOM is not able to deal with all these challenges. Hence, we require other players to assist ESCOM with regards to the provision of electricity. And another thing is that we have a solar plant here in our locality just behind the mountain. It has been there for years, but it is not benefiting the community. And I wonder if Parliament is aware about that solar plant which was built, but it is now a white elephant. We are asking for intervention. Thank you very much. Okay. Dumelang bagolo. Ke Sadimo Sereko from 128 Komshawan. Anna ke dumelana le bill gore e change from monopoly to a competitive or open market ka gore go tle go ba bonolo for batho ba dikobo dikhutshwane gore ba khone go afforda motlakase le di le ba khone go afforda motlakase. And no yana whether Eskom e oketsa price ya motlakase e be fokotsa di units ha rena choice because ha ena competitor. Ke a leboga. Good day, my name is Sadimo Sereko. I do support the bill, more so with including other suppliers and having an open market. This will relieve us because we will be able to afford to buy electricity. Because ESCOM now is hiking prices, but it decreases the units. So with having such competition will be of beneficial to us. Leina la ka ke Kgomotsega Moagi ke tswa ko Ward 6 mo Khosira Motsheremoilwa local municipality. Ne ke re ke supporta molao tshisinyo tse di mo molao o na ebile ke recommenda gore ska tsa sebaka gore re simolle go implement. So se nka buang ka sone mathata re na lone thata ke di infrastructure tse re na le tsone. I recommend that they be removed or be overall in one way, like the transformer tsena. And another thing, for the security, let's come with security. The camera, the barbed wire, for the ba vandalize the cameras. And for instance, how no rares the utility sectionally the boxes. Mario Hansi moments in the villages are on. The also had to cable plus the box. So had national camera la khona go graduate so kapele. In a certain way ko de nyarona gona le the illegal connections, and some of these illegal connections they become illegal because o tla kra motho a reporta motlakase gore o na le problem, then no find gore Eskom ga etla yone if they mo connectela fela mo ba bambana le bo plus minus 6 years ba sa reke motlakase gore ba ntse ba connectela tso yalo ke ra gore ke mathata ile gore ga re tla ka molao re tlhokomeleng gore dio tseo ga di diragale. Eskom e khona or whoever is responsible for attend to those faults tse di reportilweng o ska after connect o bo re ke tla tla after 2 days and after 6 years. Ke ne ke re go bofelong ke leboga gore mara go nne le molao o tla khona go controla gore ga re rekisa as vendors or whatever
sentse se bua ha re rekisa motlakase go nne le control e o right e le gore e se ka kry le gore kgotsa go rekiwa mo go nna go motsegang ke le one ke Eskom ga ke na le motlakase so montsi ke a leboga. My name is Mr. Khomotsaga Moagi from Ward 6. I support the bill, but I want to encourage you, do not take long to implement it. Another issue that one issue I want to mention is related to infrastructure. It is old. It's either you remove it or you overhaul it, but you cannot leave it as it is. We must do something about it. And also, I think that we should include and add proper security in our assets. Have cameras, barbed wires, and so on, so that the criminals cannot easily access these available assets. Also, another thing that I think Eskom must do, it is that they must do the due diligence, more so when they are reconnecting the electricity, because you'll find that the illegal connectors, when they report the fault at Eskom, the Eskom employees will just come and reconnect without first finding out if the connection before was legal or not. You find that there are many people who have like 6 years or so without paying electricity due to illegal connections, and when they report faults, Eskom does not do its due diligence. So this must also be looked into and changed. And also when it comes to the vendors or the new suppliers, there should be control, and there should be also be good oversight so that Eskom does not play monopoly on them. Once more, I take the opportunity to thank the participants who made sure that they put their views across. Ke rata gore ke nke tšhono e gore ke leboge banka karolo ya ka ba tlhagisitse ditshwaelo tsa bona. From the participants, I also observed that it's not only people from Ramotshere Muilwa municipality, it's also people from areas of Ditsobotla, if I'm not mistaken. Se seng gape se ke ileng ka se lemoga ke gore ga se batho ba mo Ramotshere Muilwa, go ke boneng ka re go na le batho ba tswang ko Ditsobotla ga ile gore ke bone sentle. So all inputs from across the areas are welcome in a meeting of this nature. Ditshwaelo tsotlhe go tswa go batho ba tswang ko ditulong tse farologaneng ra di amogela mo kopanong ya rona. Now we have started this process of going to communities, to districts, to the areas around the country sometime last year, and you are the last destination where we are discussing this matter with the community. Re simolotse programo ya rona ka jara e hitileng ntse re ya re etela dibaka tse ding re ntse re kopa ditshwaelo ka wona molaotlhomo o lona le ba bofello gore re tle mo go lona gore le tlo go dira ditshwaelo ka molaotlhomo o. So what is going to happen from today or going forward is that through all the submissions that we have received, either written form or in the community halls, the places that we have visited, we are going to make sure that all the inputs are put together and discussed at the level of the portfolio back home. Se se tlo go diragala go gore re tlo go tlhakantsha ditshwaelo tsotlhe tse re di kry-ileng mo ditulong tse farologaneng di-district tse ntse re ya kwa go tsona re di tlhakantshe kaofela pele re lo go buisana ka tsona ko palamenteng. Now in the portfolio committee we will discuss, by the way, the portfolio committee, you can see that we are not from the same organizations. So we are going to discuss, we are going to debate, we are going to have different opinions in the portfolio committee. Then after we discuss it at the portfolio committee, we are going to refer it to the National Assembly, which is Parliament, for also discussions and debate by the different political parties there. Se tlo go diragala go gore
rona re le committee ke a tshepa gore la bona gore committee maloko a teng ke a tswang ko makokong a farologaneng yaanong ga setse re tshwere ditshwaelo tse tsa lona tse ke tsona tse tlo gore thusang gore re kgone gore re sekaseke dintlha tse tsa ditshwaelo tsotlhe tse dirilweng ke batho re kgone gore ha re go sekaseka molao o re tla re dira raporoto re o fetisetsa ko parlamenteng le bona ba ile go sekaseka. From the National Assembly, if we agree after our debates, we will send the document to the National Council of Provinces, where all the provinces are represented as another part of Parliament. They are also going to discuss it, and if they think there is a need to redo the public participation, they might do it. Parlament morago ga gore parlamente e sekaseke molaotlhomo o bona ba tlo fitisetsa ko National Council of Provinces NCOP gore le bona ba o sekaseke ga ba bona e le gore go botlhokwa gore le bona ba tlo go dira dithetso tsa setšhaba le bona ba tla dira yalo ba tla ba le bitsa gore le tlo go dira ditshwaelo gape ga ba bone go na le botlhokwa bo. If the National Council of Provinces, after discussions and so on, and they don't send it back, they would make sure that such report, after they have done with it, it lands on the table of the president. The president, after consultation, might sign it off, or after consultation, might also send it back for whatever reason. NCOP tla re ga ba feditse go sekaseka molao o ga ile gore bona ba kgotsofetse ka dintlha tsotlhe le ditshwaelo tsotlhe tse di leng teng mo molao o ba tlo go fetisa ba o ise go mo presidente gore mo presidente e be yena a o saenang pele o tsena tirisong kgante le mo presidente le yena ga o tshwanetse gore a bontshane le ba bangwe ga ile gore o bona go na le botlhokwa ba gore molao o a sa o saena a o busetse morago o tlo go dira jalo le. The point that I'm trying to get is whether this amendment goes through and it becomes law, your inputs as communities, your inputs as residents, your inputs as South Africans would have been taken into consideration if the president signs it off as law. Even if the president sends it back for rectification, it will be because also your inputs are also suggesting that, and they have also been taken into account. So it is part and parcel of your participation in making our laws. Ntlha e nngwe gape ke gore mo presidente ga fetsa go sekaseka molao o ga ile phasiswa molao o hora gore le ditshwaelo tsa lona di tlabe di akareditswe gona mo molaong o e tlabe le gona mo presidente a saenang gore o tsentshiwe tiriso and gape ga ile gore mo presidente ha o khotsofala o busetsa morago gore o sekasekiwe gape le gona fa o tlabe e le ditshwaelo tsa lona tsa gore le bang ntlha e rileng le ntlha e rileng e tlabe le tsona dintlha tseo tse dirang gore o busetse morago o kgone gore o sekasekiwe sentle e be le gona pele o So it means that your participation is valuable, and over and above that, on an occasion of today, your interaction with us is highly appreciated because of the manner in which you responded to us, in which you discussed with us, very, very, very cordial, and it shows respect from yourselves. Tshwaelo tse le di dirang di botlhokwa thata mo go diriweng ga melao se seng gape go gore di botlhokwa thata mo go dirisiweng ga molao segolo se tona gompieno ya ka linkile karolo le dirile ditshwaelo se ke se lebogang segolo se tona ke taba ya ka mogori dirisaneng ka teng ka tlhompho gore tiro ya rona e kgone gore e tswelele. So we thank you for coming through. We thank the officials who have been part and parcel of us, who made sure that we come again this side. We thank the municipality and the people who are helping us in the province for a wonderful meeting that we have had with your good selves. And on that note,
we sign off. Thank you very much. Re le leboga go menagane ka karolo e le tshwereng gompieno re leboge le badiri ba parlamente gore ba kgone gore ba re thuse gore re bue fa re tlo go feleletsa kopano e ya rona e. Ke rata gore ke a leboga thata le lona ditshwaelo tsa lona di botlhokwa thata re leboga go menagane. O batla gore pula ge re se re tswetse e re pula. Okay. Bo me ayanda o go attenda re utlwe gore wa reng ge re se re tswetse mara tla bua le wena.